Good morning, everyone. Any doubts from previous classes? Tell me. Wait. Statements ni elaborate చేసిన తర్వాత conclusion ఏదైతే మీరు way forward. Which one you are saying? Last one? Materialism and you're not middle path ఏదైతే ఉందో mindfulness apply చెప్పామో that itself is a solution. We have discussed mindfulness, right? Today we'll discuss in detail about it. The entire essay is about mindfulness. It's a continuation topic in continuation. Theme every year, very important thing. Every year, ఖచ్చితంగా life or self mindfulness మీద టాపిక్ అడుగుతున్నారు. See, topic is simple. Topic is very simple. ఒక్కసారి అర్థమైందని అంటే you can write a good essay. Yes, try to understand the concept. ఎందుకనంటే మన GS లో కవర్ అవ్వదు ఇక్కడ. కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ జర్నీస్ ఏదైతే సెల్ఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందో సెల్ఫ్ డిస్కవరీ, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ ఏవైతే ఈ టర్మినాలజీ ఉందో GS లో ఎక్కడ ఏ పార్ట్లో రాదు. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద ఫిలాసఫీ బిహైండ్ ఇట్. టుడే విల్ సీ mindful manifesto as catalyst for tranquil self. Mindful manifesto as a catalyst for tranquil self. Topic theme, there is no one particular theme around it. It has multiple themes. Self itself is a bigger one. Theme. Self ante enti chuddam. So that itself is a bigger one. Here it is asking mindfulness. At the same time, tranquility. Catalyst is a keyword. Manifesto is a keyword. Statement, entire statement. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వెరీ ఈజీ. ఎందుకు అని అంటే ఇఫ్ యూ రైట్ సమ్ టెక్స్ట్ ఆన్ ఈచ్ టాపిక్ ఇట్ విల్ కంప్లీట్ యువర్ ఎస్సే, రైట్? ఎస్సే కూడా బాగా వస్తుంది. అన్ని టాపిక్స్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసామంటే చాలు. యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద లింక్, యూ హ్యావ్ టు డీకన్స్ట్రక్ట్ ద స్టేట్మెంట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద లింక్ బిట్వీన్ దమ్. స్టేట్మెంట్ని డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి వాటిలో వాటి యొక్క లింక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్గా ప్రజెంట్ చేయాలి. క్లియర్? సో ఇలాంటి టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తారు. బట్ వన్స్ యూ నో ద టాపిక్, వన్స్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. క్లియర్? ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, వన్ ఆర్ ద అదర్ రిలేటెడ్. ఎస్టర్డే వీ హ్యాడ్ సీన్ రిగార్డింగ్ మెటీరియలిజం అండ్ వాంట్లెస్నెస్, అండ్ వీ హ్యాడ్ సీన్ మైండ్ఫుల్నెస్ యాజ్ అ వే ఫార్వర్డ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మైండ్ఫుల్నెస్? వీ హ్యావ్ టు సీ how it is acting as a manifesto, how it can be the manifesto for tranquil self. We need to see what is the meaning of self. What again, tranquil self ante meaning enti complete ga chudali. Let us understand the statement first. Endukante anecdote rayadaniki statement understand cheyali. First we'll go from this end to that. Self meaning, self is the identity of a person. Self represents in a normal parlance. We'll discuss in detail when we go to the body part. Normal self meaning is a identity, the essence of one person. Identity, the essence of a person. Meaning of tranquility, tranquil, peace. But when we have peace, again, why we have this meaning tranquil? Peace is outside domain, external to the person. Tranquility inside the person. Personal growth is different. Tranquility, prashantata within, inside. That's the reason whenever we call peace, we call it as inner peace, right? So if you want to avoid that word inner peace, you can use this word tranquility within ourselves, right? Inner peace. Tranquility is nothing but inner peace.
Catalyst is a substance that accelerates the process in a chemical reaction. Usually we use it in the parallels, chemical reaction parallels. It's a substance, ఒక పదార్థం ఏదైతే ప్రాసెస్ ని యాక్సలరేట్ చేస్తుంది, వేగవంతం చేస్తుంది, ప్రాసెస్ జరగడాన్ని నార్మల్ గా యాక్సలరేట్ చేస్తుంది. మేనిఫెస్టో, we'll discuss each and every topic in detail. Don't worry, just concentrate here. We have to discuss. ఎందుకంటే ఎసెన్షియల్ గా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు బాడీ పార్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్ డీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి స్టేట్మెంట్, తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసి ప్రిన్సిపల్స్ రాసేసి ఛాలెంజెస్ వే ఫార్వర్డ్. సో మేనిఫెస్టో అంటే నార్మల్ పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో మేనిఫెస్టో అని వింటా ఉంటాం కదా. పొలిటికల్ పార్టీస్ దే డూ రిలీజ్ మేనిఫెస్టోస్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఎలక్షన్స్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎలక్షన్స్, వాట్ is the meaning of manifesto? Promises. It's a public statement, it's a public declaration. Manifesto is a public declaration, it's a public statement that contains objectives, promises, goals, right? So it contains the goals. Mindfulness అంటే నిన్న చూసాం, ఏమని చెప్పాను నిన్న? మైండ్ఫుల్నెస్, awareness of one's own thoughts, be aware, living in the present moment. Awareness and living in the present moment. Living in the present moment. Now ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చా? ట్రాంక్విల్ సెల్ఫ్ అంటే ఒక ప్రశాంతమైన పర్సన్, ఎవరైతే సెల్ఫ్ పర్సన్ ఉన్నారో ఒక ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలంటే we have to have a mindful manifesto. మేనిఫెస్టో ఇక్కడ ఏంటి? ఫర్ పర్సన్, నాట్ ఫర్ పొలిటికల్ పర్పస్. ఒక పర్సన్కి ఎవరైతే ఒక మైండ్ఫుల్ మేనిఫెస్టో, ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ ని ముందే క్లియర్ గా డిక్లేర్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి ఒక ట్రాంక్విల్ సెల్ఫ్, మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి అనుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఆ క్లియరెన్స్ రావడానికి ఒక మైండ్ఫుల్ మేనిఫెస్టో ఉండాలి. మేనిఫెస్టో ఏంటి? ఇట్స్ అండ్ స్టేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, రైట్? మనం ఎలాంటి పర్సన్ ఉండాలనుకుంటున్నామో ఒక మేనిఫెస్టో క్లియర్ చేసుకుంటున్నాము. ఆ మేనిఫెస్టోని వీఆర్ ఎన్షూరింగ్ దెర్ ఈస్ అ మైండ్ఫుల్నెస్ ఇన్ ఇట్. సో మైండ్ఫుల్నెస్ ఈస్ అ బిగ్గర్ టాపిక్. ఇట్స్ అ ట్రెండింగ్ టాపిక్ ఇన్ వెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్. ఇండియా విచ్ ఆరిజినేటెడ్, ఇండియాలోనే కాన్సెప్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది, బట్ వీఆర్ ఎంబ్రేసింగ్ ఇన్ లిటిల్ లెస్ మేనర్. బట్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్, రైట్? So, but it's a trend, hit topic in Western countries, and even the Far East, Japan, Korea, South Korea, especially, it's a hit topic every time. Mindfulness. So, ఒక mindfulness తోని ఒక మేనిఫెస్టోని క్రియేట్ చేసుకుంటే we can live happy life, peaceful life అనేది చెప్తున్నారు. ఒక మేనిఫెస్టో అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ మేనిఫెస్టో అనేది మైండ్ఫుల్ గా ఉండాలి. కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే ఏంటి చూద్దాము. ఒక మేనిఫెస్టో క్రియేట్ చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఉంటే మనకి ఏదైతే ప్రశాంతమైన జీవితం అనుకుంటున్నామో దట్ యాక్సిలరేట్ చెప్తుంది. విల్ డిస్కస్ టాపిక్ ఎసెన్స్ లో డీప్ గా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. వి డిస్కస్ ఫస్ట్ అండ్ అనెక్డోట్, దెన్ విల్ గో ఫర్ ద టాపిక్ ఇన్ డీటెయిల్ గా. అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ నౌ, ఇట్స్ జస్ట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ లెవెల్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ అనెక్డోట్. అనెక్డోట్ రాసేటప్పుడు ఎవరైతే మైండ్ఫుల్నెస్ ని ఎంబ్రేస్ చేసి సక్సెస్ సాధించారు, ట్రాంక్విల్ సెల్ఫ్ సక్సెస్ సాధించారు, అలాంటి ఏదైనా ప్రాక్టీస్, కెన్ యూ నేమ్ ఎనీ అనెక్డోట్, ఎనీ పర్సన్స్? వివేకానంద, it can be good, it can be tranquil self, it can be there, but you have to fit it into this. See, you can take anybody, you can write. It's like Vivekananda earlier, he also had the directionless, but upon taking the mindfulness, path of mindfulness, he has become successful. You can quote it, but take an example where the person was completely opposite side. Again, after adopting such a nature, he has transformed himself. Ashoka, you can write, but every time becoming the same thing. Valmiki, you can write. That's a good thing. Valmiki, you can write. Path of mindfulness. Any other? Kiran Bedi, an IPS officer who transformed the jihad tail. Not only she is famous for becoming first woman IPS officer, but she has transformed entire jail system in Tihar. Tihar jail ఏదైతే ఉందో అక్కడ she has embraced this mindfulness for inmates. ఎవరైతే ఖైదీలు ఉన్నారో ఆ ఖైదీలతో ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి వాళ్ళలో సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ ని తీసుకొచ్చారు. రీసెంట్లీ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్, the knock we remember, right? Glenn Maxwell,
he was on depression. He took break from the cricket. If you remember, if you follow cricket, he took break. He stated openly. Ben Stokes, they have stated openly and opted for a depression kind of league. So why to go so far? We have our own example, Virat Kohli. We do remember famous knock in Indian T20 World Cup. T20 World Cup against Pakistan, right? Where 28 runs were required from 8 balls. There is a context. He himself has admitted it. He himself later in the post-match presentation, after post-match presentation, he himself has admitted this one. 28 balls, 28 runs, 8 balls. Pakistani bowlers, Rauf, Harish Rauf and other, they were on fire. They were literally throwing fire. And it was MCG, right? Fully pace supportive pitch. Melbourne cricket ground. Our situation low, Kohli has played a knock. Unusual to him. He was very composed. Earlier, he used to be very aggressive, right? He's known for his aggressiveness. So he stood there with a resoluteness, right? With a composure and delivered a knock. Later, he has admitted the success for him from being a belligerent person to one of the all-time great of the game. Transformation రావడానికి కారణం వచ్చేసి mindfulness. His mindfulness every time, starting from eating, the persons whom he is interacting, gym, exercise, right? The relationship he is established. So he has attributed entire thing to the mindfulness. Clear? We can write this. We can write the date. I don't remember exact date. It was in October month. On October 24th or 25th, 23rd, something. On October 23rd, 2022, at iconic MCG ground, India has to score 28 runs from 8 balls. Pakistani bowlers with their fierce attack, has tightened the grip on the match. However, Virat Kohli hit the crease with his unusual approach of resoluteness, calm composure at the match. Virat Kohli, who is the master of the craft, has delivered his best when it mattered the most and took India home. Later, while terming it as one of the, not the one, all-time best, terming it as the best innings of his life, attributed the success to the practice of mindfulness. He explained that it allowed him to stay focused, calm, composure, and grounded to the situation rather than thinking about the externalities, like the pressure, the aftermath of the game. Right? So he attributed not only this game, throughout his journey, from a flamboyant and belligerent cricketer to one of the greats of the game. Highlights one of the greats of the game, it highlights the transformative power of the tranquil self for achieving the extraordinary things. And it also highlights the mindful manifesto, not just as a philosophical context or philosophical body, but also as a guiding principles for navigating one's own life with ease, life challenges with ease, peace, and harmony or grace. So challenges ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా గ్రేస్ఫుల్ గా, పీస్ఫుల్ గా ఛాలెంజ్ చేసుకోవడం. So highlight the transformative role of a tranquil self can play in achieving the things.
He is known. We know him as a better cricketer, but he used to get out when he was playing aggressive cricket, right? సో ఎప్పుడైతే ఎంబ్రేస్ చేసుకొని ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా మార్చుకున్నారో వాళ్ళే గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్, ఎనీ గేమ్, బీట్ ఫెదరర్, రైట్, రొనాల్డో. సో ఎవరైతే గేమ్ కి తగ్గట్టు చేస్తారో సిచ్యువేషన్, ఈవెన్ దోస్ who excelled in the careers of civil services, all are known for their emotional intelligence. They are mindful of the situation, sensation, right? They used to embrace the mindful practices. Clear? Just write an anecdote, then go for the concept, explaining the concept. First, we have to discuss about the self. Self represents the identity of a person. It represents how an individual see themselves. It highlights the individual perception on themselves. Individuals perception on themselves. తమకి తాము ఒక ఇండివిజువల్ ఏమనుకుంటారో అది సెల్ఫ్. నాట్ బయట వాళ్ళు అనుకునేది ఏమనుకుంటారో అది సెల్ఫ్ కాదు, రైట్? బయట వాళ్ళు అనుకునేది క్యారెక్టర్. బయట వాళ్ళు మన గురించి ఏమనుకుంటారో దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్, ద పర్సన్, పర్సనాలిటీ. ద సెల్ఫ్, అవర్ ఓన్ ఇమేజ్, మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ ఉంది మన గురించి మనం ఏమనుకుంటామో దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్, రైట్? దిస్ definition has to be clear whenever you are writing any essay on this one. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ డిస్కవరీ అనే ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో అడిగారు. సెల్ఫ్ డిస్కవరీ, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ కెనాట్ బి అవుట్సోర్స్ టు ద టెక్నాలజీ. 2020లో అడిగారు అనుకోండి, 2020 ఆర్ 2021లో అడిగారు, రైట్? సో సెల్ఫ్ అని అంటే వన్స్ ఓన్ ఇమేజ్, హౌ వి సీ ఇట్, మన యొక్క ఓన్ ఇమేజ్. ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్ ఆన్ దెమ్ సెల్వ్స్, ఇండివిజువల్స్ పర్సెప్షన్ ఆన్ దెమ్ సెల్వ్స్. It includes our abilities, strengths, and emotions. Complete in totality of a personality, traits, qualities, right? Summation of all our qualities. How we see ourselves, not the others, right? When we are attaching some worthiness to it, when you are attaching some worth, value, it becomes our self-esteem. Yesterday we had seen self-esteem is associated with the identity, right? So when we are valuing our own abilities, when we are valuing our own strengths, it becomes our self-esteem. Identity నుండి వస్తుందని చెప్పాను కదా. Self-respect is irrespective of this. As a human, when you are attaching it to the dignity, honor, right? That is self-esteem, self-respect, irrespective of the identity. If you are respecting other persons, if you are respecting the dignity of other person, that's a self-respect. So here, in this one, you are attaching it to certain identity, that is self-esteem. The process of discovering these things is self-discovery. The process of identifying our own qualities, traits, characteristics, right? సో కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ గురించి రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి డిస్కస్ చేయడానికి. సో సెల్ఫ్ డిస్కవరీ, అండ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. సెల్ఫ్ డిస్కవరీలో వచ్చేసరికి ఏవైనా అజంప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, డిస్కవరీ ఏంటి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి అన్ ఎంపెరికల్ ఎవిడెన్సెస్, రైట్? ఎనీథింగ్ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ అన్నప్పుడు it has to be an empirical evidences. So you have to clearly remove all the assumptions, even about yourself. So finding self-discovery process and overcoming assumptions about our own self, right? Interview adugutarga, tell me about yourself every time. So what you self, you will say your strengths, weaknesses, abilities, right? Self-discovery. It is also essential for self-improvement. Because without identifying
our own self, we cannot improve upon it. Only when you are identifying, you will gain insights into your strengths and weaknesses. When you are working upon, when you maximize your strengths, you can realize full potential of yourself. That is nothing but realizing one's own potential is self actualization. వర్డ్స్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వాడాలి. సెల్ఫ్ గురించి వచ్చినప్పుడు సెల్ఫ్ డిస్కవరీ, సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్, క్లియర్ వర్డ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఏలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువలైజేషన్. సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్, రైట్? సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ పర్సెప్షన్, అవర్ ఓన్ ఇమేజ్. మన ఇమేజ్ మీద మనం ఏమనుకుంటున్నాము, మన గురించి మనం ఏమనుకుంటున్నాము, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్, రైట్? సమ్మేషన్ ఆఫ్ ట్రేట్స్, ఏదైతే క్వాలిటీస్ ఉంటాయో ఆ క్వాలిటీస్ అన్ని కలిపితే క్యారెక్టర్, గుణాలు అంటాం కదా, గుణాలు అన్ని కలిపితే ఒక స్వభావం అనేది వస్తుంది. పర్సన్ ఎలాంటి వాడు అనేది జడ్జ్ చేయాలంటే క్యారెక్టర్, వీఆర్ గుడ్ బ్యాడ్ డైరెక్ట్గా జడ్జ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇట్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రేట్స్, క్వాలిటీస్, గుణాలు అన్ని కలిపితే వచ్చేది క్వాలిటీస్, క్యారెక్టర్. Another thing is mindfulness. We'll discuss the meaning of tranquility. Tranquility, we have discussed, it's a inner peace, represents the inner peace. Inner peace, it is a state of being where an individual is calm, composure, serene with one's own self. Calm, composure, and absence of disturbances with one's own self, not with the external environment. లోపల మనం మైండ్ లోపల, మన లోపల మనకి ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా కామ్గా, కంపోజర్గా ఉండడం విత్ ఇన్ వన్స్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఇన్నర్ పీస్ అన్నప్పుడు ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్, బట్ వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ కామ్ కంపోజర్, వేర్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ విత్ ఇన్ వన్స్ ఓన్ సెల్ఫ్, వన్స్ ఓన్ సెల్ఫ్. It doesn't mean that absence of challenges. It doesn't mean that absence of challenges and difficulties and hardships in the life. Challenges లేకపోవడం అనేది కాదు. It is our ability to cope up with these challenges. It is our strength and emotional stability. That's in the meaning of emotional stability. Strength, when we, it is the strength and emotional stability to cope up with these challenges. ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోవడం అంటూ ఉండదు. ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోవడం అనేది ట్రాంక్విలిటీ కాదు, ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోవడం అనేది ప్రశాంతత కాదు, రైట్? ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్, వీ హ్యావ్ దట్ యాటిట్యూడ్, వీ హ్యావ్ దట్ స్ట్రెంగ్త్, దట్ ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ టు టాకిల్, టు హ్యాండిల్ దీస్ ఛాలెంజెస్. That is tranquility, right? That is tranquility. When we are having a peace of mind, when we are having peace of mind, ఏం జరుగుతుంది ఆ టైంలో? we can concentrate more, right? Our productivity will be high. Tranquility ఉన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి ఉండవు. ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్, పర్సన్స్ కి లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి ఉండవు. గాంధీజీ గారు ఏం చెప్తారు? హ్యాపీనెస్ ఈజ్ వెన్ యువర్ థాట్స్, వర్డ్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ హార్మోనీ. హార్మోనీ, యువర్ థాట్స్, యాక్షన్స్, వర్డ్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ హార్మోనీ. ఏవైతే మనం చెప్పేది, చేసేది, ఇంకోటి ఆలోచించేది, మూడు సింక్లో ఉన్నాయనంటే దట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్ అని చెప్తారు. అలా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గిల్ట్, డిజోనెన్స్, రైట్? థాట్ ఏముంటుంది? సివిల్ సర్వీసెస్లో టాప్ చేయాలి అని. వర్డ్స్ కూడా పేరెంట్స్ అడిగితే ప్రిపరేషన్
సరిగా జరగకపోయినా వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అని చెప్తాం. కానీ యాక్షన్స్ ఏముంటాయి? నో ప్రిపరేషన్. ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గిల్ట్ ఎట్ దిస్ సిచ్యువేషన్. డిజోనెన్స్ ఉంటుంది మన లోపల మనకి, రైట్? టెన్షన్స్ ఉంటాయి. వినో దట్ ఫుల్లీ అవర్ సెల్ఫ్, రైట్? చెప్పాను కదా నిన్న, యూ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్. మన కాన్షియన్స్ కి తెలుసు మనం ఏం చేస్తున్నాము, రైట్? సో విల్ దట్ లీడ్ టు ట్రాంక్విలిటీ? నో. ట్రాంక్విలిటీ ఉండాలంటే సేమ్ యూటిలైజ్ దట్ కోడ్. మన థాట్స్, వర్డ్స్ అండ్ యాక్షన్స్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ సింక్ ఆర్ ఇన్ హార్మోనీ, రైట్? Even if we fail in an activity, we do not blame anyone, right? ఫెయిల్యూర్ కి కూడా ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలి. గిల్ట్ అనేది ఉండదు ఫెయిల్యూర్ లో ఉన్నప్పుడు. ఇట్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్ బెటర్, అంతే, రైట్? బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ డిజోనెన్స్, యు విల్ హ్యావ్ దట్ గిల్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రాంక్విలిటీ. We'll discuss about manifesto. Manifesto అంటే ఏం చెప్పాను? Stated objectives. It's a public declaration. It's a public statement that contains objectives, goals. Sometimes they also contain the action plans as well. Not all the time, action plans as well, to achieve these goals and objectives. So when it comes to personal level, we are talking about personal level, right? It represents set of beliefs, value system to be incorporated. It represents set of beliefs and values to be incorporated for self-growth and self-actualization. Self-growth and actualization. And also for having a fulfilled life. A life with purpose. Fulfilled life, for life with purpose. Whenever life గురించి మాట్లాడినప్పుడు fulfillment ఖచ్చితంగా వర్డ్ రావాలి, right? It's our aim is not to have a happy life. Our aim is to have a fulfilled life. So fulfilled life, a life with purpose. Life ki oka purpose antu undali, right? It's an entire philosophy that they talk. Clear? So it represents set of beliefs, values for having self-growth, for self-realization. They serve as a guiding principle. They act as a guiding principle in our interaction with others. In our interaction with others. Not only with others, but also for ourselves. Interaction within ourselves. Interaction. They serve as a guiding principle for taking decisions, for taking any important decisions, for performing actions. Taking decisions and performing actions. They provide the roadmap. They provide the roadmap. They provide the roadmap for a kind of person you want to be. మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు అవుదాం అనుకుంటున్నారు, అలాంటి దానికంతా ఏంటి అని అంటే మీ యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ గివ్స్ ద రోడ్ మ్యాప్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ యూ వాంట్ టు బి, వాట్ డూ యూ వాంట్ అచీవ్ ఇన్ లైఫ్. సో ఏదైతే మనం అచీవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఎలాంటి పర్సనాలిటీ మనం షోకేస్ చేసుకుంటున్నాం, సో దీస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రోడ్ మ్యాప్. ద వే ఆఫ్ లైఫ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ యూ వాంట్ టు లీడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, right? So this represents a personal manifesto. Story doesn't end here with a manifesto. It has to be attached with the mindfulness again, right? So same thing, ikkada manifesto ante ardhamaindi kada, ikkada varaku clear? So they represent set of beliefs that guides our actions and behavior for self growth, interaction with others, for happiness, all other things. Any example about self-actualization? The person, any person who is realizing the true potential,
Thomas Alva Edison, it's a famous example. Elon Musk, Tesla. You remove Musk, he is present in our generation. You cannot. Thomas Alva Edison, Einstein. Everybody has reached that potential, right? Or Abdul Kalam. Personal, not just even in civil services also. TN session. If you fail, then can we blame ourselves under the tranquility? If you have tranquility, you don't have to blame yourself. Ashoka Buddha. Okay, earlier examples. Clear? Manifesto. Mindful manifesto meaning intentional life. To lead a life that is with the intention, with a purpose, with a fulfillment. Mindful manifesto. We'll see in detail what is the meaning of mindfulness, but mindful manifesto, when you're saying something as a mindful manifesto, to have a intentional life. You're not letting the life like a kite to go. గాలికి వస్తే ఎటు కైట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. It's not that way. You are having full control over your life, your decisions, the aspects, the incidents that are taking place in your life. You have absolute say. I'm saying when I'm using the word absolute say, when you are having mindfulness, that when you are having mindfulness, you will have an absolute say in your life. Your life will be in your control. You will live the life as you want it to be. You are not letting it subjected to the external circumstances. Even though external circumstances are prevailing, you will have a good say in your own life. That is a concept of mindful manifesto. Same manifesto, again, mindful manifesto, you will have ultimate say in your decisions, actions. Clear? Is it clear? Then we'll go for mindfulness. Yes. Yes. Self-actualization is an outcome. Rather, it means it's an outcome. You're having a manifesto, that means set of rules, principles, and that for tranquil self. When you have a tranquil self, you can perform anything. You can realize your true potentials. From the example, from the anecdote, we do know that Virat Kohli is capable of doing that. But earlier, people doubted whether he can deliver it or not. But because had he had been other person, earlier person, situation would have been different. But with the mindfulness, with the rooted image that centered around the match, not thinking anything about the pressure, persons could deliver it. Even when we go to interviewers, nishkama karma, we say that, right? So if you are thinking excessively about the marks, rank, can you answer the question well? No. With only mindfulness, one question at a time. Even when we are solving any bits or if you are answering anything, if we focus only on the mind, the question that is asked to us, we can present ourselves in a better manner. If you are having a worry about future, rank, service, cadre, then can we answer it in a better manner? No. So in order to realize our potential, we need to have that tranquility, not having anything, right? So the tranquility can come with a mindfulness. Mindfulness can accelerate the process, tranquility process, right? So that's the reason mindful manifesto as a catalyst for tranquil self. We need to have that calmer presence. We need to have that calmer composure. Many people do fail in interview. Many people do score less not because they are not having the knowledge, but the anxiety, the tense moments, it succumbs us. It overpowers us. In order to overcome that, people may have innate nature, like Dhoni. He's a gifted person, gifted composure, but not everybody. But that can be practiced, right? That can be practiced when you embrace these techniques. So let us discuss about mindfulness. Mindfulness. It's about state of being fully present. Everywhere you get the definition, state of being fully present. Fully present. State of being fully
present. When we are saying fully present, meaning body as well as mind, both the things. Body as well as mind. At the same time, we are aware of our emotions, thoughts, feelings, experiences. We are aware of our thoughts, emotions, experiences without any judgment. Without any judgment. Without any judgment. This is very important. Judgmental, non-judgmental attitude. We cannot judge ourselves. We just have to observe. In the interview, same again. Interview loki ellamo, manaka situation lo we may feel tensed. It's not that we have to worry about the tenseness. Enduku inta tension feel avutunnamo anna feeling anedi raakudadu. Aa judgmental enduku ane judgmental undu kada. Ledu manam tension feel avutunnam. Just we have to have an awareness that we are being tensed in this kind of situation. Clear? Usually మనకు కూడా యూజ్ అవుతుంది పర్సనల్ గా కూడా. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు తక్కువ రిలేట్ చేసుకుంటారు, బట్ if you are deep down after 2 to 3 years when you go for interview, will relate this concept, will appreciate this concept in a better manner. It's like you are not being judgmental about yourself. You are just accepting what you are. You are just observing your thoughts, emotions, feelings, what you are experiencing in that particular situation without any judgmental attitude. You are not taking any judgmental attitude. Judgmental attitude అంటే ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది కాదు మ్యాటర్, ఏం జరుగుతుంది అనేది మ్యాటర్. రైట్? సో it is being fully present. We are observing ourselves fully. We are observing ourselves. It is growing awareness about one's own. Same. It is about growing awareness about one's own personality in any given situation. ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎమోషనల్ అవుతున్నాం, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కామ్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం. It is about growing awareness about one's own personality. It is about growing awareness about one's own personality. It is about paying attention to the present situation without worried about past incidents as well as future anxieties. Future anxieties. It's called as mindfulness. It could be in a bigger scenario, like playing in a game. Playing a game ఆడుతున్నప్పుడు మన గురించి మన అవేర్నెస్ కంప్లీట్ గా ఉండడం, ఆర్ డూయింగ్ a smaller thing like as simple as breathing. We're just concentrating on the activity, breathing activity, nothing else. You are not thinking about anything else. Whatever you are doing, whatever action you are performing, you are observing, you are completely into that action. You're not thinking about anything else. That is the mindfulness, right? You are embracing the present moment. You are living only in the present moment. You are not thinking about the past incidents or future or anything else that you have to do after that. Only the present moment. Only the present moment, present action that you are performing. The concept is called as mindfulness. This concept. Clear? Any doubts from mindfulness? How to achieve the practices for entire statement, you have to put it together. So mindful manifesto for achieving the tranquil self as a catalyst for tranquil self. Catalyst is something that accelerates the process. Difference between mindful engagement, mindful enlightenment, mind enlightenment, sorry. Mind enlightenment, mindfulness is you are observing the present situation. Mind enlightenment means, what is enlightenment? Enlightenment is knowing what you don't know.
Simple. Knowing the things that you know, rather than that, knowing the things what you don't. Enlightenment. Right? Mind enlightenment, that is completely different. That is not the situation. Clear? Mindfulness on this one. So now we have to write the entire statement. Mindfulness. So mindful manifesto acts as a catalyst. Act as a catalyst. It guides our behavior to achieve the productivity. To achieve the productivity, concentration, to improve the concentration, productivity, to have a better relationships, to have better relationships, to engage ourselves in the pursuit of excellence, to engage ourselves fully in the pursuit of excellence, concentration, productivity, better relationships, and avoiding unnecessary entanglements. అనవసరమైన వాటిలో చిక్కుకోకుండా ఉండడం. Avoiding unnecessary entanglements. Now there are practices. So the practices that need to be adopted. First thing is, again same thing, being mindful of the situation. That is living in the moment. You are not worried about the past incidents or anxiety about the future. You are embracing the present moment. You are embracing the present moment. That allows us for more focus. Every time when you are mentioning a topic, you have to mention how it can lead to a tranquil self. Right? So that leads to the focused mind. When you are having focus, concentration level will be improved. Increased concentration leads to higher productivity. When you have a good image of yourself, when you are performing well, you will have a good image of yourself. Your self-esteem will be boosted. Have to establish this link, taking everything. Right? When you are living in the moment, present in the moment, you are only focusing on the task that you are performing. So your focus will be improved. Focus and concentration. When you have concentration, the productivity means the output, the outcomes that you are delivering will be improved. At the same time, that leads to improved self-esteem. When you are performing well, that will lead to the self-esteem. Mana self gurinchi manaku edaithe worth untundo, every day it gets increased. Self-esteem, it could be negative as well. Certain people have a low self-esteem, about themselves. వాళ్ళ గురించి ఏమైనా అడిగినప్పుడు వాళ్ళ గురించి కొంతమంది నెగిటివ్ కూడా చెప్తారు. Self respect has to be positive, neutral as positive. Self respect irrespective of what the person, who the person is, that you should not subject him to certain cruelty. You should be giving the respect, dignity. You should respect the person's dignity. Self-esteem, people may have some certain negative self-esteem as well, especially after failures. Embracing mindful activities. Embracing mindful activities such as yoga, meditation, and any mindful activities like mindful walking as well. Mindful walking. These practices allows for deeper introspection of self. Deeper introspection of self. మన గురించి మనం ఆలోచించడానికి టైం దొరుకుతుంది. వివేకానంద says, if you are not talking to yourself, you may miss an important meeting in the day. Right? మీతో మీరు మాట్లాడకపోతే you may miss an important meeting for the day. ఆ ఒక్క రోజుకి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో that you will miss. So meditation, yoga, and other mindful activities that allows them yourself for introspection. ఏం చేస్తున్నాం, ఏం జరుగుతుంది. Right? So when your mind is at calm, that all the thoughts that you are having
you can easily observe them. Right? If you go to any meditation techniques, first thing they say that just observe your thoughts, then eliminate them. But if you are trying to eliminate them the first, that cannot happen. It's a false statement. Right? So, yoga, meditation, and mindful walking, any other mindful techniques, that let's allow for introspection. Self-introspection. Self-introspection. Moving away from materialism and consumerism. Moving away from materialism and consumerism. Yesterday we had seen why they are considered as bad. The ever-ending process cycle that it keeps, insatiability, right? So we cannot quench the thirst of materialism. మెటీరియలిజం కి ఎప్పుడు మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేము, రైట్? ఎప్పుడైతే కన్స్యూమరిజం అండ్ మెటీరియలిజం అనేది ఉంటూ ఉన్నాయో, ఇట్ విల్ లీడ్ టు డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ లైఫ్. ఇట్ విల్ కాజ్ డిస్టర్బెన్సెస్, discontentedness in our life, రైట్? అసంతృప్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్, మనకు ఇంటర్నల్ గా తీసుకొస్తుంది, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ yesterday we had seen to move away from materialism towards mindfulness and embrace the simplicity. Embrace the simplicity, simple lifestyle. In this one, we are aware of our situation. And aware of our needs, true needs. What we have said in the conclusion, authentic needs and identifying authentic satisfaction. So it lets us to identify our authentic satisfaction. ఎక్కడ మనకు authentic satisfaction దొరుకుతుందో, we can identify it when we are moving away from this one. సో ఎందుకంటే డిస్కంటెంట్నెస్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఏదైతే ట్రాంక్విలిటీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నామో that gets disturbed. Moving away from this one. Another one is be mindful of the relationships that we are involved. Relationships are the most important thing. మన లోపల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవనుకుంటే బయట నుండి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. After a lot of hard work and fighting with ourselves, we decides to read a topic. And if a friend comes and tells us, let us go to a movie or go to Bawarchi for eating biryani, right? So we ourselves fight many things in our mind, right? So we should be careful about the relationship that we are establishing. I have told you earlier, relationship has to be meaningful. Every relationship. I'll tell you the meaning of meaningful. If they are contributing to the process that we have embraced, that is a meaningful relationship. Like preparation lo unnaru meeru, you may have some neutral friends who are doctors, who are lawyers, who are performing others. But if you have a person who is from entertainment industry, he may have different context, డే లైఫ్, వాళ్ళ లైఫ్లో ఏం జరిగే డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, మీ లైఫ్లో డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. కెన్ దట్ రిలేషన్షిప్ బి మీనింగ్ఫుల్? నో. దట్ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే ఉంటారో దట్ విల్ బి గుడ్, బట్ ఈజ్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ యువర్ గ్రోత్ అండ్ యువర్ సక్సెస్? ఈజ్ ఇట్ హెల్పింగ్ ఇన్ యువర్ పాత్? నో. మన దారిలో మనం అనుకున్న దాంట్లో ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి ఏం మీనింగ్ఫుల్ అడిషన్ అంటూ ఏమీ లేదు. అందువల్ల దట్ relationship is not called as meaningful relationship. A meaningful relation should be characterized by the simple utility factor and the support system that is offering to achieve a cause. If somebody is acting as a drag on your path,
మనకున్న దాని మీద డ్రాగ్ లా ఉంటున్నారంటే దట్స్ అ డీటాక్స్. వదిలేసేయాలి రిలేషన్షిప్, అలాంటి రిలేషన్షిప్. ఎనీ రిలేషన్ షుడ్ ప్రమోట్, షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ అస్, షుడ్ ప్రమోట్ అవర్ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్. ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రమోట్ చేయాలి. ఫ్యామిలీ ప్రమోట్స్ దట్ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్. మనం ఎమోషనల్ గా డిస్టర్బ్, చెప్పాను కదా వెల్బీయింగ్ అని అంటే 3 ఉంటుంది: హెల్త్, ఫిజికల్, మెంటల్, ఎమోషనల్. రైట్? ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్, when our emotions are disturbed, when we are not in the right phase, రైట్? ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు మన ఎమోషన్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి. డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్, సెట్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ ఎమోషన్స్ గెట్ డిస్టర్బ్. రైట్? ఎవరైతే ఆ ఎమోషన్స్ ని సెట్ చేయగలుగుతున్నారో, హూ కెన్ ఎన్ష్యూర్ ద ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ అస్, దట్ ఈస్ అ ట్రూ పర్పస్ ఆఫ్ మీనింగ్ఫుల్ రిలేషన్షిప్. రైట్? డాక్టర్స్ do help us in keeping physical health. Good relationships help us in maintaining emotional well-being. అర్థమవుతుంది కదా? అందుకే మన దగ్గర ఒక సామెత ఉంటుంది, బాధ చెప్పుకుంటే సగం తగ్గుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. హూ కెన్, వెన్ సంబడి ఈస్ టెలింగ్ యూ, యూ ఆర్ ఎంపథైజింగ్ విత్ దెమ్. ఎంపథీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ అండ్ యాక్టివ్ లిసనింగ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్. దట్ రెడ్యూసెస్ ద పెయిన్ and people to overcome the emotional disturbances and leads to emotional stability. Right? Emotional stability అనేది వస్తుంది. That's the meaning of meaningful relationship. Another, the most important thing is positive affirmations. Having positive affirmations. I will tell you what is the meaning of it. ఏం చెప్పాను? ఫ్యూచర్ గురించి యాంగ్జైటీ ఉండకూడదు. రైట్? పాస్ట్ యొక్క వరీస్ ఉండకూడదు, ఫ్యూచర్ యొక్క యాంగ్జైటీ ఉండకూడదు. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది ఫ్యూచర్ యొక్క యాంగ్జైటీ? ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? When you have trust in your capabilities. When you have trust in your capabilities. Right? It is like, సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆల్వేస్ రన్నింగ్ రేస్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే వి నో, ఈవెన్ ముందు అక్కడికి వెళ్ళక ముందుకే కెన్ వి డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ అనేది మనకు నిజంగా తెలుస్తుంది. రైట్? సో ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా అక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి, విల్ బి మోర్ నర్వస్. ప్రాక్టీస్ చేసేసి ఎగ్జాక్ట్గా 15 secondsలో 100 meters క్లియర్ చేయగలుగుతాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉందనుకుంటే ఫ్యూచర్ యొక్క నర్వస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అనదర్ డే ఫర్ మీ, ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఈవెన్ ఇన్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్లో వై టెస్ట్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఫిట్ అయిపోయింది? ఫర్ పాజిటివ్ అఫర్మేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా, నాట్ జస్ట్ హియర్ ఆర్ ఎనీవేర్, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఎవాల్యుయేటర్, యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బీ ఇంప్రూవ్డ్. మన కేపబిలిటీస్ మీద, మన ఎబిలిటీస్ మీద మనకు నమ్మకం పెరుగుతుంది. యూ విల్ గెయిన్ ట్రస్ట్ ఓవర్ యువర్ సెల్ఫ్. యువర్ కేపబిలిటీ, అథెంటిసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్? అథెంటిసిటీ అని అంటే టు ఆన్సర్ సమ్మన్. పేరెంట్స్ అడుగుతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మనం బాగానే జరుగుతుంది అన్న దానికి అథెంటిసిటీ ఉందా? లేదు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ షోయింగ్ దెమ్ దట్ ఐ హావ్ గాట్ అరౌండ్ 130 in the essay in the recent exam, then the authenticity is more. True person's authenticity will be very high. That is positive affirmation. You are simulating the environment. Through simulation of environment, people can gain confidence. People will get that positive affirmation through reinforcement in their capabilities, reinforcement of confidence in their capabilities, because we all embark this journey having trust and trust on our capabilities. అది లేకపోతే ఇక్కడ వరకు రాము కదా. ఎంత పుష్ చేసినా, ఎవరు పుష్ చేసినా, మన సెల్ఫ్లో ఎంత ఉన్నా కూడా, బికాస్ వీ హ్యాడ్ సడన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ కేపబిలిటీస్. రైట్? ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని రెగ్యులర్గా రీఇన్ఫోర్స్ చేసుకుంటూ పాజిటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉంటేనే యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి. గాట్ దిస్ వన్, పాజిటివ్ అఫర్మేషన్ మీనింగ్. సో యాంగ్జైటీ లెవెల్ పోవాలి అని అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాం, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఇన్ ద మార్క్స్, వెళ్ళు, ఆ యాంగ్జైటీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది పోతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్ వ్యూ పాయింట్, మన వ్యూ పాయింట్ మనం కరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాం, ఇంటర్వ్యూలో యాంగ్జైటీ ఉంటుందా? ఉండదు. జస్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ స్ట్రెస్సింగ్,
స్ట్రెస్ ఇంటర్వ్యూ లాగా చేస్తున్నా కూడా విల్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్, విల్ నాట్ గో ఫర్ డిఫెన్సివ్ పొజిషన్ ఇమీడియట్లీ. people స్ట్రెస్ చేసి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలలో, లైక్ వాట్ ఎవర్ యువర్ టేకింగ్ దట్స్ రాంగ్ స్టాండ్స్ అని కూడా థ్రో చేస్తారు, బికాస్ దీస్ ఆర్ లీడర్షిప్ పొజిషన్స్. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతాం? వెన్ వీ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇన్ అవర్ ఎబిలిటీస్, రైట్? దట్ కమ్స్ త్రూ పాజిటివ్ ఫర్మేషన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు simulate the situations, people taking simulations. At the same time, and the most important thing in the present times, mindful consumption of information. This we have discussed in technology part, right? టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు మైండ్ఫుల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్తాం. సేమ్ థింగ్, మైండ్ఫుల్నెస్ ని ఎక్కడైతే అప్లై చేయగలుగుతామో అన్ని ప్లేసెస్లలో అప్లై చేయండి. సో మైండ్ఫుల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎందుకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాం? See, that can hamper our mood, right? That can disturb our mood. That can disturb your health అనేది, ఫిజికల్ హెల్త్ అనేది ఎలా వస్తుంది? The food, the activities that we perform. సో ఎమోషనల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? వాట్ యు ఆర్ కన్జ్యూమింగ్. ఫుడ్ ఫర్ థాట్ అని అన్న స్టేట్మెంట్ ఎందుకు వచ్చేసింది? ఫుడ్ ఫర్ థాట్, బ్రెయిన్కి ఏదైతే ఇస్తున్నామో, సిమ్యులేట్ చేస్తున్నామో. సో యూ హ్యావ్ టు బి మైండ్ఫుల్ అబౌట్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ఏం చదువుతున్నాం, ఏం చూస్తున్నాం, వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు, బికాస్ సర్టెన్ సిచ్యువేషన్, సర్టెన్ కంటెంట్ మే డిస్టర్బ్ అవర్ మూడ్. ఏదైతే మనం చదువుతున్నామో రెగ్యులర్గా మళ్ళీ అలాంటివే చదవడానికి ఉంటుంది, స్కోప్ అనేది ఉంది, కాన్సన్ట్రేషన్ని దెబ్బతీయచ్చు, రైట్? సో ఏదైతే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయో, మన థాట్ ప్రాసెస్ని ఏదైతే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయో వాటిని కంప్లీట్గా తీసేయమంటారు. యోగా ప్రాసెస్ ఏవైతే చెప్తారో 8 పతంజలి ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయో, యమ నియమ అని ఫస్ట్ 2 ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తారు కదా. సో 2 ప్రిన్సిపల్స్ డివాయిడ్, ఏదైతే మనకు అవసరం లేనివో వాటిని తీసేయండి అని చెప్పడానికి. యమ నియమ, యోగా ఇస్ నాట్ only asana part that we are seeing outside, whatever is asana part. Yoga includes 8 entire dharana, pratyahara, pranadhara, right? So entire process, in this process they ask us to remove the externalities, whatever is not required. So we have to be mindful in our consumption of information, what we are consuming for our brain, that we have to be very clear. Fine. And finally, prioritizing self-care and self-compassion. Prioritizing the self-care. Self-care meaning you are taking care of yourself. When you are taking care, just like parents ఎవరైతే మనల్ని కేర్ చేస్తూ వాళ్ళు మర్చిపోతారు, బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్, ఎమోషనల్ హెల్త్. సో టేకింగ్ యాక్టివిటీస్ టు ఎన్షూర్ యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్, ఫిజికల్ వెల్బీయింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిజికల్ వెల్బీయింగ్ని ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవాలి. ఇన్ సేమ్ టైం కంపాషన్, సెల్ఫ్ కంపాషన్ అన్నాం. కంపాషన్ మీనింగ్ ఏంటి? యు ఆర్ మూవ్డ్ బై అదర్ సఫరింగ్. You are moved by other suffering. You are having empathy plus the urge to elevate it, remove it. Compassion ante పక్కవారి బాధ పట్ల మీరు చలించిపోయారు, at the same time you want to remove it, right? You want to remove it. Your active participation is involved. Empathy plus active participation in removal of the suffering. You are empathized for others suffering plus actively participating to remove that. Like road side ఒక చిన్న పిల్లవాడు కనబడ్డాడు, you are empathizing with the person, you are feeling the pain of the person, the kid, and you are actively taking steps to join him in an NGO or any other orphanage home, right? Here we are talking about self compassion. మన పట్ల మనకి ఎందుకు అని అంటే సెల్ఫ్ కంపాషన్. పీపుల్ మైట్ హావ్ గాన్ త్రూ వేరియస్ ఫేజెస్, పీపుల్ మైట్ హావ్ కమిటెడ్ సమ్ సర్టెన్ రాంగ్ థింగ్స్. ఆ గిల్ట్ అనేది క్యారీ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ పాస్ట్ నుండి బయటికి రావాలి అని అంటే బీయింగ్ కంపాషనేట్ టువర్డ్స్ అవర్ ఓన్. యూ హ్యావ్ టు లెట్ ద గో థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన చేతిలో కంట్రోల్ లేవు, జరిగిపోయాయి పాస్ట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో, యూ హ్యావ్ టు ఫర్గివ్ యువర్ సెల్ఫ్.
Have to forgive yourself and be compassionate towards yourself. That's a self-compassion concept. Clear? So embrace the self-compassion. Self-compassion and అర్థమైంది కదా? You are being kind towards yourself. You are being kind and considerate towards yourself. You are taking a lenient view on your own past. You are trying to erase the wounds of your past so that reduce the worriness of the past. Right? So before present లో లించాలంటే present లో నివసించాలంటే ఏమని చెప్పాను, పాస్ట్ గురించి ఆలోచించకూడదు, ఫ్యూచర్ యాంగ్జైటీస్ ఉండకూడదు. ఫ్యూచర్ యాంగ్జైటీస్ త్రూ వేరియస్ మీన్స్. పాస్ట్ వరి అనేది ఎలా పోతుంది అని అంటే when you are embracing self compassion. Clear? Concept is most important. Every year a question వస్తుంది, రాసేసండి. More than 130 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. 2 ఎస్ఎస్లో వచ్చే భారత 70-75 మార్క్స్ వస్తాయి. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సింపుల్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ వన్స్. ఎవ్రీ టైం ప్రతి ఏది వచ్చినా కూడా కాంటెక్స్ట్ ఫిట్టింగ్ని కరెక్ట్గా చేయండి, ప్రజెంట్ చేయండి. సేమ్ టెక్స్ట్, రైట్? సో బట్ embracing mindfulness, is that easy? Is that simple? No, right? So there are certain challenges associated to it. What are the challenges? First challenge, time constraints. We don't have time. In the fast-paced modern life, we don't have time. We have time for all other activity, productivity, company, for other persons, for engaging on a mobile phone, but we don't have time for mindfulness activities, yoga, walking, meditation. We cannot perform these things. And another thing is we do multitasking, incompatible multitasking. We do read 2 pages, then we open mobile. Notification, chatting, replay, and mobile. Incompatible multitasking. Right? So time constraints. People do not invest sufficiently in the mindful activities. The time, the fast-paced life, everybody is having limited time. Right? So this hampers individuals fully investing in the mindful activities. Second thing is the most distractions. Distractions, especially in the digital world. We are living more in the digital world, in the virtual world. We are not fully living in the normal world. Right? Distractions are high. App notification, constant simulation. Constant simulation is the major thing. Constant simulation meaning if you are into shopping, Amazon కాకముందుకు ఏం జరిగేది, షాపింగ్ అనేది just an activity, 1 hour activity or 2 hour activities. Now you are, even though you are selected, you are finalized on one particular product, will go on search. Shopping never gets end. Not just that, even the information. Earlier, we used to confine to one book, one source. Now you have multiple sources. Reading more, you want to read more, you want to get more. This phenomenon is called as constant stimulation. Constant stimulation. What's padali, what's vadali, you say alone. Right? So never-ending stimulation. You are into constant stimulation. Distraction is the biggest thing. Notifications, digital notifications. Lesser in the present day, in the normal world, more in the digital world. Hampering the productivity. Other thing is external stressors. External stressors meaning present day మన లైఫ్ లో ఏం ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే పక్క లైఫ్ నుండి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఫ్యామిలీ వస్తుంది, ఎకనామీ, జాబ్, ఫైనాన్షియల్. సో ఏవైతే ఇండివిజువల్ గా పర్సనల్ గా మనం వద్దనుకున్నా కూడా ఏవైతే, బికాస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఎనిమల్, ఏవైతే పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏం లేకున్నా
పార్ట్నర్స్ లైఫ్లో, ఫ్యామిలీస్ లైఫ్లో, ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, బాస్ సరిగా లేకపోయినా బాస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపిస్తే కంప్లీట్ డే అనేది రన్ అవుతుంది. కేస్ స్టడీస్లో చూసాం ఒక కేస్ స్టడీలో, రైట్? సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మన లైఫ్ని డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. External factors. Other thing is lack of patience. Lack of patience. People go skeptical about it, right? People want instant gratification, immediate fulfillment of needs. 2 minutes, everything. Everything should be reflected in 2 minutes, right? So people are asking for instant gratification of needs. ఇన్స్టాంట్ గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ నీడ్స్ అని అంటే గ్రాటిఫైయింగ్. ఏదైతే మనకు ఒకటి చదవడం వల్ల ఒకటి చూడడం వల్ల ఏంటంటే ఇన్స్టాంట్ రిజల్ట్స్ కావాలి, దాన్ని ఇన్స్టాంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటారు. సో ఇన్స్టాంట్ గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ నీడ్స్. పీపుల్ ఇన్ దిస్ ఎరా, పీపుల్ ఆర్ స్కెప్టికల్ అబౌట్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీసెస్. దే ప్రాక్టీస్ 2 to 3 days, దెన్ సే మనకు వర్కౌట్ అయితే ఇట్ డజంట్ గెట్ చేంజ్. ఇది చేంజ్ అనేది ఏది తీసుకురాదు. So people do develop that attitude, lack of patience and instant gratification of needs will reduce the efficacy. Why it happens అని చెప్పాలి. Reduces the efficacy of the outcome. Efficacy of the outcome and lessens the concentration on the mindfulness. It leads to irregularity. Inconsistency. Leads to irregularity and inconsistency. Overcoming the social and cultural barriers. I didn't want to discuss, but we'll put it. ఎవరైనా యోగాకి వెళ్తున్నారంటే we stigmatize them. They are having certain mental health care issue. That's the reason they are attending yoga. Somebody is having any therapeutic sessions, we stigmatize them, right? Society stigmatizes. Socio-cultural barriers. I remember one of my friends' parents were telling not to go to, they were not allowing her to go for a meditation center, Vipassana, for 10 days. Because society may think in a wrong way that she may facing some certain challenges. Kanani మెడిటేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళనివ్వలేదు, విపස්සనా మెడిటేషన్ సెంటర్కి. బికాస్ దీస్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సొసైటీ స్టిల్ హ్యావింగ్ దట్ వ్యూ. ఎలాంటి మైండ్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకుంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ ఇష్యూస్, ఏదైతే డిప్రెషన్ ఇలాంటివి ఉందో వాళ్ళు దాని మీదనే నెగిటివ్గా ఫోకస్ చేస్తారు. దే డు నాట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎనీ అదర్ ఎయిల్మెంట్, రైట్? At the same time, resistance to change. Embracing mindful practices requires giving up of certain habits, be it food habits, right? So any habits, and require openness అనేది చాలా అవసరం. Learning the habits ఏవైతే కావాలో చాలా అవసరం. People are not ready to change their lifestyles. Resistance to change in many societies, in many communities, people, there is a resistance to change. Can we say time heals everything? Yes, but when you invest properly, when you are allowing that time, either the time period undo a time lo, if you are staying calm and if you are being mindful of it. Every time we use the word mindful because in this context itself, the entire meaning వల్లనే బయట mindful అనేది వచ్చింది. Time you have to allow. Just like wound ఏదైతే ఉందో శరీరానికి గాయమైంది అనుకోండి, we give rest to it, right? Similarly, emotions, when it gets hurt, you have to give certain space, time to it. It gets healed. Clear? Time absolutely heals, but there has to be a process into it. So how to overcome this one? Same.
measures. First thing is prioritizing, saying the mindfulness. Just like any other activities of the day, you have to have a dedicated slot, dedicated time period. No matter the agenda of the day, you will definitely embark on mindful activities. డెఫినెట్గా మైండ్ఫుల్నెస్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా ఒక డేలో ఖచ్చితంగా పర్ఫామ్ చేయాలి. డేలో ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నా, ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా మైండ్ఫుల్నెస్ అనేది ప్రాక్టీసెస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎట్ ది సేమ్ టైం క్రియేట్ ఏ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. Positive environment. Surround yourself in a positive environment where the mindfulness is appreciated, where you get to learn from many others practices. Right? Reinforcement అనేది important. Reinforcement is the key. Why do people come to Ashok Nagar? Because there is a reinforcement. Every time people, wherever they go, there is a talk about preparation. Right? A reinforcement అనేది జరుగుతుంది. Reinforcement అర్థమవుతుంది కదా? So when you are surrounded with the people of a similar like-mindedness, సో ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినా కూడా, ఇనిషియల్గా ఏమైనా రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా కూడా, ఇనిషియల్గా ఏమైనా రిజల్ట్స్ రాకపోయినా, పీపుల్ మే అడ్వైజ్ యూ, పీపుల్ మే గైడ్ యూ, అటెండ్ వర్క్ షాప్స్, రీడ్ మోర్ లిటరేచర్ ఆన్ ద ప్రాక్టీసెస్. సో యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, యు ఆర్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అ డీపర్ సెన్స్, నాట్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ లెవెల్. Not at the surface level. Overcoming the resistance. Overcoming the resistance with the open-mindedness. Overcoming the fear of unknown. Fear of unknown. ఎప్పుడైతే మనకు ఫియర్ ఉంటుందో తెలియని దాని గురించి, దాన్ని ఫియర్ ఆఫ్ అన్నోన్ అంటారు. కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటారు పీపుల్. సో బై కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ కంఫర్ట్ జోన్, బై ఓవర్కమింగ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ అన్నోన్, యూ కెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ చేంజ్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్. యూ కెన్ రెడ్యూస్ దెమ్, యూ కెన్ ఎంబ్రేస్ ఇట్ fully. Overcoming, it requires coming out of one's comfort zone, and overcoming the fear of unknown. This can happen only when you are fully aware of the benefits, when you invest more, knowing the things, right? And finally, reducing the distractions. Employing digital detoxification అంటే ప్రాసెస్, నార్మల్ డిటాక్సిఫికేషన్, డీటాక్స్ అని చెప్తారు కదా, డీటాక్స్, బాడీ డీటాక్సిఫికేషన్. ఎలిమినేటింగ్ certain unwanted substances, radicals, free radicals from our body, detoxification, right? Free radicals from our body. So digital detox meaning you are overcoming the digital addiction, you are setting the boundaries. Same thing, technology కి అయితే ఏదైతే వాడమో same, you have to set the boundaries. You have to be mindful of your consumption of a digital domain. Engaging in physical activities, investing in social bondings, reading books in a normal environment as much as possible, hard copies. You are detoxing, you are only accessing the information that is not available in the physical domain. You are reducing your reliance or dependency on the virtual world. Through these processes, you can reduce the negativities and improve the mindfulness process. We'll explain it a bit later. Explain the time is an illusion. I'll explain it after this. So any doubts from this one you can ask. He's saying time is an illusion. Illusion meaning Maya. Yesterday we had said. That means you have a time. That's an illusion. It's like preparation. You think till next year we have the time. That is an illusion. If you are not investing, you may have till next year. But if you are only sufficiently
engaging in a positive affirmation practices, right? If you are fully involved in the practices, that time will help you. Otherwise, just 1 year pass అయిపోతుంది, మళ్ళీ next even attempts ఉన్నాయి అనుకోవడం కూడా it's a big illusion, right? So note down conclusion, we'll move. Any doubts? Hmm. 4, 5. 4, 5, not more than that. Loud. Interconnection with the transitional words అని చెప్పాను కదా, బయట చెప్తాను. We'll finish the conclusion then. The statement mindful manifesto, serves, the statement mindful manifesto serves as a catalyst for individual seeking tranquility and self-awareness in a chaotic world. In a chaotic world. Embracing mindfulness, self-compassion, and mindful practices empower individuals to navigate the life's challenges with ease, grace and equanimity. Next para, by detaching from materialism, cultivating gratitude and fostering meaningful relationships. Individual can achieve a tranquil and contented self. Ultimately, it inspires individuals to embark on a profound journey of self-discovery, and self-actualization. No, you can write, you can mention, you can sum it up, challenges and measures.
it doesn't affect the evaluator's mindset. You can write more if you want. You can mention corresponding ideas as well.